Who is a real leader? Let's understand this video. So if you see the word leader, there are two words which are there in this. Leading others or lead others. So for example, if someone who lead others is a leader, that's the meaning. But is it really true? Let's understand. For example, oka class undi, oka teacher undi, oka 100 member students a class lo unnaru. Ante teacher is leading the class. So do you think she is a leader? Assuming there is a cricket team, there is a captain. Captain is leading the team. So do you think he is a leader? May or may not be. You have to understand this. Because leadership ki koni qualities chala important. A qualities untene we can call that person as a real leader. Just because he's leading others doesn't mean that he can be a leader. You have to understand that. Okay. Now, what are the qualities of a leader? Let's understand. Now, number one quality, most important quality. This quality is called as having a vision. అంటే ఒక లీడర్కి విజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. విజన్ అంటే ఒక పర్పస్, ఒక గోల్. ఎందుకు చేస్తున్నాం ఒక విజన్ అనేది ఖచ్చితంగా లీడర్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Ratan Tata. Let's take example of Mahatma Gandhi. Let's take example of Dhoni. See, let's take example of Ratan Tata first. See, Ratan Tata had a vision that his Tata group should be the biggest group in this country and it should help people. And if you see, he has done that. Okay. Mahatma Gandhi had a vision, a goal that India should be a free country. And he could make it happen. Dhoni had a goal that I should be able to play for my country. And I should become the best cricketer possible for my country. And he could make it happen. So leaders ki oka vision anedi untundi. For example, if you take my own example, I had a vision that I should become a public speaking coach or a motivational speaker in my state. And I could achieve that vision. So every leader has a vision, which is very clear. And a vision వాళ్ళ కోసమనే కాదు, జనాల కోసం కూడా ఉంటుంది. నేను ఏదో ఒకటి పెద్దగా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ అయింది. Okay, many of you may not like it, or I don't know if you like it or you don't like it, but see, it's a fact, right? Some people had visions like KCR or other people. They had vision that we want a separate state, and that vision came true because of the protests and the fight. A lot of students were involved. So, oka vision kachitanga oka leader kuntundi. A vision unna person ne mana leader anachu. That's number one quality. So, ask yourself, meeku emaina vision unda మీ life lo? ఫస్ట్ మీ గురించి ఉండాలి, తర్వాత నేను లోకానికి ఏం చేయొచ్చు అదొక విజన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అలా ఉంటేనే యూ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ లీడర్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వాలిటీ. సెకండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ లీడర్. సెకండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ లీడర్ ఇస్ ఎంపతి, అంటే జాలి. ఒక లీడర్ ఎదుటి వాడితో కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాడు, ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాడు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని ఫీల్ అవ్వగలుగుతాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, that's the reason why, YSR Rajshekar Reddy got a lot of hype in this state. The reason was he was emotionally connecting with people. If you see, I'll tell one story, okay, about Ratan Tata. Ratan Tata oksari oka bike మీద ముగ్గురు వెళ్తున్నారంట, ఒక వైఫ్, హస్బెండ్ అండ్ స్మాల్ కిడ్. వెళ్తున్నప్పుడు అతను జాలిగా అనిపించింది అనమాట. ఈ ముగ్గురు వెళ్తున్నారు, ఎంత రిస్కీ అఫేర్ ఇది. ఏదైనా అయితే వాళ్ళ కుటుంబం అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది. సో వీళ్ళ కోసం నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి. వీళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, ఓకే, పూర్ పీపుల్, బిలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్. వీళ్ళకి నేను ఒక అఫోర్డబుల్ కార్ చేయాలని ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక ఐడియా తనకు వచ్చింది. అప్పుడు నానో కార్ బయటకు వచ్చింది. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే హీ కుడ్ ఎంపథైజ్ విత్ పీపుల్. అండ్ దానిలో ప్రాఫిట్స్ పెద్దగా ఏం లేదు. ఓకే, 1 lakh కార్ అండ్ దట్స్ వాట్ హీ స్టార్టెడ్. సో అది స్లోగా పెరిగింది రేట్, అది వేరే విషయం. కాకపోతే హిస్ విజన్ వాస్ టు హెల్ప్ పీపుల్ బికాస్ హీ కుడ్ కనెక్ట్ విత్ దర్ పెయిన్ అండ్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్. Mahatma Gandhi could relate with the pain of slavery, and that's what he thought, we want freedom. So you have to understand that leaders are empathetic people. They can relate with your emotions. They can understand your problems. See, for example, my boss unnadu, okay, assuming you're going through some pain, he should be in a position to understand that. Only then he can be called as a leader. Okay. So second important quality, empathy. Okay, understanding the pain of other people is very important, and leaders are good at that. So that's the second point, empathy. Third point is risk takers. Leaders are risk takers. Okay, leader ఖచ్చితంగా risk తీసుకుంటాడు. For example, Mahatma Gandhi example తీసుకోండి. He had a very safe profession as a lawyer in South Africa. But అంతా వదిలేసి he came to India to fight for his country. He took a risk of his career, his life. He could have been killed as well, right? He took risk. If you take example of Mahendra Singh Dhoni,
Dhoni was in a safe job. He was a TT in a government job, earning good money, playing cricket as well. But he took the risk of leaving a stable job and starting a career with no hope or no future in his head or no safety in his head. He just went, he took risk and started playing with a vision that he will play for the country. That is called as taking risk. For example, one more example of Ratan Tata. Ratan Tata, Jaguar Land Rover konnappudu andaru navnaranmata. They was laughing at him. How can this guy buy a company which is in losses? Endukante Jaguar appudu losses lo unde. అసలు బయట పడదామని ప్లాన్లో అమ్మినట్టున్నారనమాట వాళ్ళ కంపెనీ. అలా టాటా తీసుకుంది. ఇప్పుడు చాలా పెద్ద రిస్క్ అది ఆ టైంలో. కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రోవర్ అండ్ జాగ్వార్, టాటా గ్రూప్ ఈస్ సర్వైవింగ్. The profits they are making is because of Jaguar and Land Rover. You have to understand this. So leaders are risk takers. They take risk in their life. For example, in my life as well, when I was working in TCS, chala safe job adi. Safety, security, decent salary, decent name, parents were happy, everyone was happy. But I was not happy because I wanted to do something else. I had a vision that I want to become a speaker. And I took the risk of resigning my job. And now because I resigned, I am in a position to change people's life. I'm in a position to give you some knowledge on leadership. Okay. The reason is I took risk in my life. Okay. You have to understand that. So leaders are risk takers. So if you also want to become a leader, you have to take minimum calculated risk. అంటే నేను జాబ్ వదిలేయని చెప్పట్లేదు. అంటే స్లోగా రిస్క్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. అజ్యూమింగ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ అ జాబ్, సైడ్ హసల్ స్టార్ట్ చేయండి. మీకు నచ్చింది సైడ్గా స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. Start taking little risks in your life. Okay, that's the third point of leaders. Fourth quality of a leader is passion. Leader, whatever he does it with passion. Otherwise, he doesn't do it. Example, Mahendra Singh Dhoni. See, Dhoni had a passion. He used to play not for earning money. He used to play because he loved playing. Okay, he invented that helicopter shop because he enjoyed cricket so much. He created something new in it. Elon Musk was completely in debt because he had passion to do something new and innovative. But eventually, if you see right now, he is one of the richest people in the world. So, leaders are passionate people. వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తారు. ఏది చేసినా వాళ్ళు ప్యాషన్తోనే చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు పిచ్చి ఉండే, నేను మాట్లాడాలి, నేను ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ అవ్వాలి, ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ అవ్వాలి. ఆ పిచ్చి నాకు ఉండేది. ఆ పిచ్చి మీలో కూడా ఉండాలి. అంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ గురించి కాదు, ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఒక ప్యాషన్ మీలో ఉండాలి. ఆ ప్యాషన్ ఉంటేనే మీరు ఖచ్చితంగా ప్రొఫెషనల్గా గ్రో అవ్వగలుగుతారు. దట్స్ ఎ సైన్ ఆఫ్ అ లీడర్. అది ఒక బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఒక జాబ్ అవ్వచ్చు. మీరు చేసే పని మీద ప్యాషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, లవ్ ఉండాలి. ఓకే, దట్స్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ, ప్యాషన్. ఓకే, ఫిఫ్త్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. A good leader is a good communicator. You have to understand that. A leader's job is to inspire people, motivate people, bring them together. అది చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఒక మంచి కమ్యూనికేటర్ will be a good leader. You have to understand this. And a good leader will be definitely a good communicator. The reason is he has to inspire people. He has to bring people together. So these are the 5 important qualities of leaders. And if you also want to become a leader, you have to start applying all these 5 qualities in your life. First important quality, have a vision in your life. నేను ఏం చేయాలి, నా లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, ఆ విజన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సెకండ్, ఖచ్చితంగా ఎంపతి ఉండాలి. ఓకే, వేరే వాళ్ళ కోసం మీకు సహానుభూతి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, ఆ దయ అనేది మీకు ఉండాలి, జాలి అనేది మీకు ఉండాలి. దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ వన్ ఇస్ రిస్క్ టేకర్స్. Fourth one is they are good communicators, and the fifth one is they are passionate people. So these are the qualities of a good leader. So even if you want to become a leader, you have to implement these 5 qualities in your life. Only then you can become a leader in your life. Yeah, I hope you enjoyed watching this video. My name is Saurabh Chharia. So if you have any question, ask in the comment section below and apply this. I'm sure your life will change. Thank you so much. I'll see you soon with a new video.